there's no doubt that support for basic income is on the rise worldwide. No hay ninguna duda de que el apoyo a la renta básica está creciendo en todo el mundo. This is actually the third and by far the largest wave of support that basic income has received in the last century. Esta es la tercera ola y sin duda la más grande de las olas de renta básica en los últimos 100 años. In the 1920s and 30s, there was a small wave of support with some scattered people talking about the idea, giving it different names across Britain and the United States, while the welfare state was being formed and while people were reacting to the Great Depression. Durante los años 20 y 30, unas pocas personas comenzaron a hablar de este concepto, pero lo llamaban de diferentes maneras. The idea resurfaced in mainstream politics in the United States and Canada in a big way in the 1960s and the 1970s. Emergió en Estados Unidos y en Canadá en los años 60 y 70. It was driven by a welfare rights movement, by economists who saw it as a simplification of the welfare state, and by futurists who were worried about automation replacing jobs. Fue dirigida por algunas personas políticas que estaban preocupadas por el empleo y algunos pioneros en el tema de la automatización de los empleos. Although basic income or no close policy was introduced outside of Alaska in this period, it was influential in creating policies moving somewhat in that direction in the United States, such as the Earned Income Tax Credit and the food stamp program. Estaba ligado también al programa de alimentos para pobres en Alaska. It died down when opponents of any kind of redistribution managed to put the entire welfare system on defensive, which it was in the United States and in many developed countries from the mid to late 1970s and largely until the financial meltdown of 2008. Y empezó a bajar a partir del final de los años 70 hasta el momento de la crisis económica de 2008. But during this period, while the welfare state was on the defensive, the idea of basic income was slowly spreading around the world and laying the groundwork for the third wave. El sistema de protección social se encontraba en una situación de defensiva y estaba como preparándose para la tercera ola. National networks spread in the 80s, the 90s, and the 2000s, till there were dozens of them by the mid-2000s all around the world. Y a partir de los años 80 hasta los años 2000 empezaron a emergir unos movimientos nacionales a través del mundo. The first major activist movement, the activist activity, actually began in the tiny African country of Namibia, where the Lutheran Church raised enough money to have a pilot project on basic income that lasted for 2 years in a small village of about 1,000 people. Y el movimiento nacional, el que emergió más grande, se encontró en un país muy pequeño en África, de Namibia, donde la iglesia luterana lanzó un proyecto piloto durante 2 años en un pueblo de 1,000 personas. This was followed by a larger project in India, a smaller one in Brazil. Y siguió entonces otro proyecto en India y otro proyecto más pequeño en Brasil. And in 2011 and 2012, the two initiatives, the two citizens' initiatives, one in Switzerland
and one in the European Union sparked activism all across Europe and brought major attention to it. Y en 2011 y 2012 se formaron dos iniciativas ciudadanas que acarrearon una aumentación de los activistas en Europa. As one of the editors of Basic Income News, I noticed a substantial upturn in discussion of basic income in 2011, in 2012. And it has increased every year since. Y como editor de la página Basic Income News, una página web, noté que el número de artículos sobre la renta básica desde entonces no paró de aumentar. And it's in the last year or two, it's reached the point where even people who aren't very interested in politics have probably heard about this idea. Y desde el año pasado uno notó también que en el ámbito político también se empezaron a interesar en el tema. The interesting thing about this movement is that it has no one source. Y lo interesante sobre este movimiento es que no tiene solo una fuente. Certainly, the frustration with the prevailing system, the welfare and taxation and regulation system, the frustration with that's gone on since 2008 and 2009 has created a favorable environment for activism. Este entorno favorable a la renta básica es muy ciertamente debido a la frustración desde los años 2008-2009 debido al sistema actual, al sistema de taxación y de protección social. But some activist movements have taken off since then and others haven't. And basic income has, largely because of this frustration with the existing welfare model and the search for something different. Y algunos movimientos han emergido desde ahí, otros no. La idea del movimiento por la renta básica es también la idea de querer un cambio. The discussion has been driven partly by simply activism building on activism. You get a few people out, they get a few more people out, and the idea becomes more visible and more visible. La idea fue que el activismo atrajo más activistas y el hecho de hablar y hablar más de eso creó más interés en la idea. It has also been driven by concerns of increasing precarity of employment brought on partly by automation and by other factors. Otros factores también pueden explicar esta emergencia del movimiento de renta básica, como los empleos precarios o la automatización. Environmentalists have played a role with the idea of taxing carbon and returning that carbon back to the people in a dividend. Otros temas también en torno al medio ambiente, también hay la idea de tener un impuesto sobre la tasa de carbón, emisiones de carbón. There's even there's a libertarian wing of the basic income movement who see it as a simplified alternative to the welfare system. Y también existe como una ala libertariana de la renta básica que reposa sobre el hecho de que se podría simplificar el sistema de protección social. Now, and this very diversity of the movement is its strength, that there are people doing very different things, working on very different issues who have hit on this same idea, and that's part of what's propelling it. La fuerza de este movimiento es también su diversidad. Se actúa en diferentes maneras sobre diferentes cosas y es lo que hace su fuerza. We do not need to get people to conform to one model of basic income, but to keep working on it in their own different ways in parallel. No necesitamos que la gente se conforme en un modelo específico, pero que cada uno defienda su propia idea. Now, think about the threats to the third wave is something we need to think about. Hay que pensar en que la amenaza de esta tercera ola es algo en lo que hay que pensar. The second wave died down with
when concern turned to the Second World War and people solidified the welfare state around the conditional model. La segunda ola, la que empezó a bajar a partir de la Segunda Guerra Mundial, bajó porque se tomó la alternativa de solidificar el sistema de protección social basado en un modelo condicional. The second wave died down not with the prosperity of the 80s. It had already died before then. It died down because politicians on the right, such as Reagan in the United States, Thatcher in the United Kingdom, and others around the world had successfully vilified the poor and blamed so many of them for their own problems. El hecho que esta segunda ola bajó no fue porque los años 80 conocieron una prosperidad económica, sino que los partidos de derecha, como Reagan en Estados Unidos, dieron una imagen muy mala de los pobres. The third wave came back when when the popular concern again turned toward the concerns of unemployment, poverty, and inequality. La tercera ola emergió cuando volvieron a emergir justamente estos problemas de paro, de inigualdad y pobreza. And really the turn to basic income is obvious because we've had the old conditional model for over 100 years in a lot of countries. And it has not proved invulnerable from attack from its opponents, and it has not proved comprehensive to meet the needs of everyone. So people are frustrated and looking for a new model. Y es como poner en causa este sistema de protección social que ha estado siguiendo durante 100 años y que tampoco ha demostrado su eficacia en el sentido en que también siguen habiendo gente muy pobre. We need to keep people focused on these issues of unemployment, inequality, and poverty to keep them interested in basic income. Necesitamos seguir focalizados en esa idea que hay que actuar sobre los problemas de paro, de inigualdad y de pobreza. And need to keep them focused on that we need a new model for government policy to deal with these issues. Y necesitamos también tener en la mente que necesitamos cambiar las políticas gubernamentales en torno a esos problemas. The biggest threat to the third wave, I believe, is nationalism. La mayor amenaza, pienso, relativamente a esta tercera ola, es la nacionalización. Los nacionalismos. If the right wing can convince the people that it is the immigrants' fault for poverty and unemployment and inequality, and it is the foreigners' fault for poverty, unemployment, and inequality, they can turn their attention away from what we need, which is reform of the model. And we've got to fight against that and keep the attention where it is, where it should be, on the faults of what the government has done to create the inequality that we have today. Si uno sigue pensando en que todos los problemas que tenemos ahora son por culpa de los extranjeros, es como pasar al lado de la idea que lo que necesitamos realmente es reformar el sistema. Gracias.